Good afternoon, all of you. The previous sessions was about the different phenomena or the different characteristics of animals. We discussed about symmetry, and we discussed what cedome is, the different types of cedome, the different types of cedome formation, etc. That is symmetry. The organisms are bilateral symmetry, radial symmetry, biradial symmetry. Then we learned about the cedome, that is acedomate organisms, pseudo-segmentate, then eucedomate or true segmentate organisms, and the true cedome is of two types. Formation of eucedome is of two types, that is schizocedic coelom and enterocedic coelom. The one which is formed by the fusion of the pouches, and the one which is formed by the formation of separation of two layers. So in this session, again we'll look into some other phenomena also in general. In general, we'll see some of phenomena. First, that is metamerism. Metamerism means segmentation. Metamerism simply means segmentation. The body of organisms is divided into different segments. That is known as metamerism. Meta means many. Meres means segments. Mere means segments. So metamerism is a phenomenon. It's not a phenomenon. Metamerism means the body or is the body have a series of repetitive units, or the body is divided into a series of repetitive units. The best example is, you might have seen the body of an earthworm, the body of a millipede, body of a centipede, then a body of a caterpillar, then a cockroach, prawn. These are the organisms which are having segmentation. So ants also have a true segmentation. So metamerism is the series of repetitive, that is, it is a serial repetition of units or segments, is metamerism. And coming to this metamerism, the segmentation, that is the separation of each segments. The body have different segments, and the segments are separated by a unit separated by septa. Here you can see, that is, in this picture you can see the body of this worm is divided into different series of segments. From the head region, segments are there in the body, and each segments are separated by septa. Each segments in the body of the organism is separated by septa or septum. Then a true segmentation is shown in annelids. So segmentation affects the mesodermal and ectodermal region. Externally, you can see the animal's body have different segments. You might have observed, you might have seen, കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് അതിൻ്റെ earthworm ഒക്കെ ബോഡി അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ വര മാതിരി സെപ്പറേഷൻ കാണാം. എന്താണ് കാറ്റർപില്ലറിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. സെന്റിപ്പീഡ്, പഴുതാര, അട്ട, ഇതിന്റെയൊക്കെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ സെഗ്മെന്റ്സ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഏത് ലെവൽ വരെ പോകും? സെഗ്മെന്റേഷൻ പുറമേ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ, ഔട്ട്സൈഡ് ദേ ഹാവ് ദ segmentation. Outside, പുറമേ you can see this segments, that is ectodermal region നിന്നും ഈ segmentation start ചെയ്യുന്നത്. The separation or this formation of this individual units begins from ectoderm. Ectodermal region ഒരു depression കാണും, and it extends till the mesodermal region. Ectodermal separation കാണും, mesodermal separation ഉണ്ടാകും, and that is known as metamerism. So segmentation affects mesodermal and ectodermal regions of the body. Ectodermal region നിന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ടും mesoderm regionലോട്ടും ഈ separation extend ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
That is what is a true segmentation. And this segmentation begins from the embryonic stage itself. മുട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം കാറ്റർപില്ലറിന്റെ മുട്ട, സോറി ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ എഗ് ഓർ പ്രോൺസിന്റെ ഒക്കെ പ്രോണ്, അനലിഡ്സ്, എർത്ത് വേംസിന്റെ എല്ലാം ഏർലി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ സെഗ്മെന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ metamerism begins from early embryonic stage. Then metamerism starts from the ectodermal towards extends till the mesodermal region. Then this metamerism is of two types: heteronomous metamerism or heteronomous segmentation and homonomous metamerism or homonomous segmentation. Heteronomous segmentation, and that is the common type of segmentation which is found in all animals. Hetero means many. Many means, in this picture you can see, nearest, this is a picture of nearest. In nearest you can see head region segments cherudana. Here the segments are small. At the head region, the segments are small. Middle region, the segments are big. Middle region, the segments are big. Then again, at the posterior region, the segments are small. So, heteronomous segmentation എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിലെ സെഗ്മെന്റ്സ് പല സൈസിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് heteronomous segmentation എന്ന് പറയുന്നത്. So heteronomous segmentation is a type of segmentation. Heteronomous segmentation is a type of segmentation in which the metameres are modified into different sizes in different parts of the body. ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിലും ഉള്ള സെഗ്മെന്റിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം വേരി ചെയ്യും. ഹെഡ് റീജിയനിലെ സ്മോളർ, മിഡിൽ റീജിയനിലെ സെഗ്മെന്റ്സ് will be big, and towards the tail region or towards the posterior region the segments will be again small. അപ്പോൾ എന്താണ്, അനിമലിന്റെ ബോഡിയിൽ സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്, ബിഗ് സെഗ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെഗ്മെന്റേഷനിൽ സെഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പല വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ്. That type of segmentation is called heteronomous segmentation. So heteronomous segmentation is a type of segmentation in which the metameres are of different size, and the different size mainly at the head region segments will be small, and towards the tail region segments will be small. Middle region segments will be large. That type of segmentation is called heteronomous segmentation. Example, all the worms. Heteronomous segmentation is the common type of segmentation which is found in all the animals which show metamerism. Now, next is homonomous segmentation. Homo means same. ഒരേ വലിപ്പത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സൈസിലെ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് homonomous segmentation എന്ന് പറയുന്നത്. So actually this homonomous segmentation is a hypothetical എന്ന് പറയാം. Homonomous segmentation is actually hypothetical. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു segmentation exist ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും സെഗ്മെന്റ്സ് ഒരിക്കലും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ hypothetical. Hypothetical means it's not real. It has to be proved. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഹോമോണോമസ് സെഗ്മെന്റേഷൻ എവിടെയാണ്? ചില റീജിയനിൽ. ഇപ്പോ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ സെഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം സെയിം സൈസ്. മിഡിൽ റീജിയനിലെ സെഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം സെയിം സൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വലിപ്പമാണ്. That is known as homonomous segmentation. So actually the homonomous segmentation is localized. Homonomous segmentation is localized to certain parts of the body, and mainly homonomous segmentation is found at the middle region of the
organism. അതിനെയാണ് homonomous segmentation എന്ന് പറയുന്നത്. Homonomous segmentation, example you can see in annelids. All the centipedes, millipedes, whichever animals, they will be having the segments of same size at the middle region. That's known as homonomous segmentation, and that is actually a hypothetical type. Segmentation begins from the early embryonic stage itself, and segmentation starts from the ectodermal region towards the extends towards the mesodermal region. Now let's see next one, pseudo segmentation. അപ്പോൾ ഒരു ട്രൂ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്ടോഡോമിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് mesodermal region വരെ പോകണം, and that should start from the embryonic stage itself. അതിനെയാണ് ഒരു ട്രൂ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next is pseudo segmentation. So true segmentation begins from annelids അല്ലെങ്കിൽ earthworms മുതലാണ് true segmentation കാണിക്കുന്നത്. Pseudo segmentation means, here you can see this is pseudo segmentation is shown by tapeworms. You might have learned about the beef tapeworm, dog tapeworm, pig tapeworm, then horse tapeworm, etc. So pseudo segmentation or false segmentation is shown by the flat worms like tapeworms. Tapeworms in there. That's in case of the tapeworms here, it begins from this region, that is this one, and this from here the segments start. Segmentation or the addition of metameres will start from this region. That is zone of growth is at the head region. Here you can see the head of tapeworm. Tapeworm in the head region എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Head region നിന്ന് segments ഇങ്ങനെ add ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Segments will get added up at this region and it keep on growing. The segments will keep on growing. അപ്പോൾ എന്താണ് embryonic സ്റ്റേജിലല്ല, ലൈഫ് ടൈമിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ segments ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്യൂഡോ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡ് റീജിയന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ segments add ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. And each segment in the body of tapeworm is called proglottids. ടേപ്പ്വർമിന്റെ ബോഡിയിൽ ഓരോ മെറ്റാമിയർ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ സെഗ്മെന്റിനെയും ടേപ്പ്വർമിന്റെ ബോഡിയിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഈച്ച് പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ് ഇസ് ആഡഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദി head region. Proglotids get added up from the head region and it will extend. ഇപ്പോൾ എന്താണ് tapeworm ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കും, ഹെഡ് മാത്രം മതി, അതിങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സ് in the parasitic adaptation of tapeworm. Tapewormന് ഹെഡ് മാത്രം മതി, it will keep on adding this proglotids towards its body and it will continue its growth till it can survive. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോടൊപ്പം ഈ പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹെഡ് റീജിയനിലുള്ളതിനെ ഇമ്മച്വർ പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ് എന്ന് പറയും. ചെറിയ പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സ് ആണ്. ഹെഡ് റീജിയനിലെ പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സ് will be smaller in size and they are called immature proglottids. And mature proglottids are found at the almost at the middle region. So immature proglottids, it's very small. Then mature proglottids is a little more bigger but not too big. Then gravid proglottids are the largest one which is found at the hind region of tapeworm. So tapeworm അല്ലെങ്കിൽ tapewormന്റെ ബോഡിയിൽ different units are there and each unit in the body of tapeworm is proglottids. Proglottids lifelong, tapewormന്റെ ലൈഫിൽ ഫുള്ളും ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് the proglottids will keep on adding at the head region. Head region ഇങ്ങനെ ഓരോ proglottidsഉം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. That is why it is called pseudo-segmentation. It's called pseudo-segmentation for two reasons. One, the segments was not formed at the early embryonic stage. Two, they don't have a mesodermal division also. Does not extend towards the mesodermal
region. Then this proglottids are of, and coming to this peculiarity of tapeworm, the tapeworm is protandrous. Some animals are protandrous and some animals are protogynous. Protogynous and protandrous. And the phenomena. Protandrous. Androus means something related with the male reproductive structures is called protandry. Protandrous means development of male reproductive structures first in an organism is called protandrous condition. Hope it's clear. The development of proto means first, androus means male. So, development of male reproductive structures first is known as protandrous condition or protandry. So, tapeworms are protandrous. Tapeworms in the anterior segments, almost towards this region, you can see only the male reproductive structures. Towards mature proglottids, അല്ലെങ്കിൽ middle region ലോട്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും you can see the female reproductive structures as well as the male reproductive structures. So, mature proglottidsനകത്ത് എന്താണ് male reproductive structure ഉണ്ട് female reproductive structures ഉണ്ട്. പക്ഷേ immature proglottidsനകത്ത് എന്താണ് male reproductive structures are only found. ഇനി gravid proglottids എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ എൻഡിലുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് only female reproductive structures are seen. Gravid proglottids means those proglottids which are lodged or which are filled with eggs. Eggs കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന proglottidsനെയാണ് gravid proglottids എന്ന് പറയുന്നത്. So tapeworm show pseudo-segmentation. Each segment in the body of tapeworm is called proglottids. Here you can see proglottids, and proglottids is of divided into three types: immature proglottids, mature proglottids, and gravid proglottids. Immature proglottids, in case of tapeworm, the male reproductive structures develop first in the organism. അതിനെയാണ് protandrous condition എന്ന് പറയുന്നത്. Coming to the middle region, they have female reproductive structures will also develop. So, middle segments male reproductive structures കാണും, female reproductive structures കാണും. Posterior region only gravid proglottids are found. ഈ protandryയുടെ opposite ആണ് protogynous. Tapeworms are protandrous. Protogynous അല്ലെങ്കിൽ protogyny എന്ന് വെച്ചാൽ proto means first, gynous means female. So, development of female reproductive structure first in the body of a organism is called protogyny or protogynous condition. Hope it's clear. അതാണ് pseudo-segmentation. അപ്പോൾ pseudo-segmentation early embryonic stage segmentation ഒന്ന് start ചെയ്യുന്നില്ല. That is pseudo-segmentation. അപ്പോൾ true segmentation means the body of the organism have repetitive units, a series of repetitive units which repeats, and each unit is called metameres. They're separated by septa. Then the metamerism begins from the early embryonic stage. It extends from ectoderm towards the mesodermal region. Examples are true metamerism is shown by annelids. Then pseudo-metamerism or false segmentation is shown by flatworms. Example, tapeworm. And in tapeworm, the segments are being added up at the head region, and each segments in the body of tapeworm is called proglottids. Next is cephalization. Cephalization means formation of a distinct head. When you look at an organism, if you can see a structure like, okay, when you see an organism, you will say like this. Its head is like this. It has got a tail. It has got that region, this region, like that. You see, its head is like this. Its tail is like this. Its like this, and all. That is, cephalization means formation of a distinct head. Cephalization means the formation of a distinct head is called
cephalization. Cephalization is the formation of a distinct head region. The formation of a distinct head is called cephalization, and cephalization begins from platyhelminthes. The cephalization begins from platyhelminthes. Platyhelminthes or flatworms. The cephalization begins from platyhelminthes. Formation of a distinct head. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തലയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് നമ്മൾ സെഫലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലേ? സ്പോഞ്ചസ്. സ്പോഞ്ചിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തല എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can't say. It looks like a plant എന്നൊക്കെ you can say, but you can't say it has got a head or it has got a tail. Does not look like as if, but I've shown you this tapeworm. Tapeworm എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയും തല പോലെ ഒരു structure ഉണ്ട്. So cephalization is the formation of a head. Formation of a distinct head is called cephalization. Now, the head region, cephalization starts from the platyhelminthes like planaria. Planaria and what planaria has a distinct head. Now, let's see. So, the general characters are over. Now we look into we begin the classification. So in classification, I'll be telling about this characters only. Kingdom Animalia is broadly classified into three subkingdoms. Kingdom Animalia is divided into three subkingdoms, and the three subkingdoms are subkingdom Mesozoa, subkingdom Parazoa, and subkingdom Eumetazoa. Animalia മൂന്ന് subkingdom ആയിട്ട് divide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Mesozoa, Parazoa, and Eumetazoa. Then first is subkingdom Mesozoa. The subkingdom Mesozoa consists of only one phylum. The subkingdom Mesozoa consists of only one phylum, that is two phylums, that is it consists of Orthonectida and Dicymeda. Coming to the characters or the salient features of Mesozoa, the Mesozoa the Mesozoans are endoparasites. All the Mesozoans, they are endoparasites, means they live inside the body of other organisms. They are endoparasites in the kidney of cephalopods. Cephalopods എന്ന് വെച്ചാൽ molluscaയിൽ വരുന്ന octopus, squid അതല്ല, flatworms ന്റെ എല്ലാം ബോഡിയുടെ അകത്ത് parasites are. Mesozoans are mainly parasitic forms. Then they have a very simple body plan which consists of less than 50 cells. Mesozoa അകത്തുള്ള animalsന് എല്ലാം കൂടെ ആകെ ഒരു 50 സെല്ല് മാത്രമേ ബോഡിയിൽ കാണുകയുള്ളൂ. But when we ask about, when I'm asking you the question, how many cells are there in your body, you will say there are millions of cells. പക്ഷെ എന്താണ് Mesozoa വരുന്ന animalsന് പരമാവധി 50 സെല്ല് മാത്രമേ ബോഡിയിൽ കാണുകയുള്ളൂ. So they have a very simple body plan with a total number of 50 cells. Then the body is radially symmetrical and biradial. Radially symmetrical means the body can be divided into two equal halves through a single radius. That is known as radially symmetrical. Then tissues or organs are absent. They don't have a tissue or organ. ആകെ 50 സെല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ ടിഷ്യൂവും ഓർഗനും ആയിട്ടൊന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. Then the body is cylindrical, having a head or calot. The head region is called calot. In Mesozoans, they have a very simple body plan and they have a head-like region, and the head-like region present in this Mesozoans is called calot. The body is cylindrical, which is having a head or calot and the extended trunk. The shape of the calot varies. തലയുടെ shape ചിലപ്പോൾ triangular ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ tapeworm-നെ പോലെ ഇരിക്കും. That varies in some forms. Then the body consists of an outer single layer of multiciliated cells and inner axial cells.
Then there are two types of cells. One is reproductive cells. So body il 50 cell undu, 50 cellil korchu cells ne somatic cells ennu parayunnu, or vegetative cells. They have an outer single layer of multiciliated somatic cells. So body ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഗാനിസം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 50 സെല്ലിൽ കുറച്ച് ഒരു ഔട്ടർ റീജിയനിലുള്ള സെൽസ്, ഔട്ടർ റീജിയനിൽ കുറെ cells ഇങ്ങനെ കാണും, and these cells are called the somatic cells. Outer region they have somatic cells and inner axial cells. അതിനകത്ത് കുറച്ച് സെൽസ് കാണും, അതിനെയാണ് axial cells എന്ന് പറയുന്നത്. Then the somatic cells are concerned with locomotion and absorption of nutrients. These are the somatic cells. So mesozoans in a simple body plan anulladu. Total they have only 50 cells, and they have outer layer of cell and inside very few cells, and the outer layer of cells are ciliated, cilia aanu, and these ciliated cells are called somatic cells, and the cells which are found inside are called the axial cells. In axial cells in they are the reproductive cells. The axial cells are reproductive cells. Somatic cells have cilia on its surface, so they are locomotory in function. Then they do not possess any body cavity, and the life cycle is usually it's a little complicated because it is a parasitic form. Mesozoans എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ parasitic forms ആണ്. Parasitic ആയതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്, ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് it alters, it shows alternation of generation. Means that is sexual and asexual generations will alternate. That is known as alternation of generation. It shows alternation of generation. So mesozoa animals are parasitic forms. Parasitic forms they are what? They will change its style of living, or they will be asexual or sexual forms based on the living condition. ചിലപ്പോൾ asexual phase ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ sexual phase. So that shows alternation of generation, that is sexual and asexual generations will alternate based on the living condition of the organism. So hope it's clear. Mesozoans characters idana. All are parasites, mainly endoparasites. എന്തിന്റെ endoparasite ആണ്? Mollusk, cephalopods ആയ squid, carnivora, and the octopus. That's, I don't know, octopus. Then it is a parasitic form of annelids, etc. Simple body plan ആണ്. Outer layer of ആകെ മൊത്തം 50 cells ഉള്ളൂ. Outer layer of cells are called the somatic cells. Somatic cells cilia ഉണ്ട്. So somatic cells help in locomotion. അകത്ത് ഉള്ള സെൽസിനെ axial cells എന്ന് പറയുന്നു. Axial cells are the cells which is involved in reproduction. Then body is radially symmetrical. Means ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ equal halves ആയിട്ട് കിട്ടും. They are radially symmetrical. Then tissues or organs are absent. They have a head or a calot and a body. Life cycle they shows alternation of generation. Asexual and sexual phases will alternate. Coming to the classification, so it is divided into phylum. This subkingdom Mesozoa is divided into two phylum, that is Orthonectida and Dicymida. രണ്ട് phylum ഉണ്ട്. Orthonectida ഉണ്ട്, Dicymida ഉണ്ട്. First is Orthonectida. Phylum Orthonectida. Subkingdom Mesozoa is divided into two phylum. First is phylum Orthonectida. Orthonectida, they are parasites. പറഞ്ഞു subkingdom Mesozoa യിൽ വരുന്ന എല്ലാം തന്നെയും parasitic forms ആണ്. So all are parasites. They become parasitized on marine invertebrates such as the turbellarian flatworms. Orthonectida animals എല്ലാം പാരസൈറ്റ് ആണ്. ഏതിന്റെ പാരസൈറ്റ് ആണ്? മൊളസ്കിന്റെയോ marine worms ന്റെയോ എക്കാനോഡേംസിന്റെ എല്ലാം പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. മെറൈൻ ആയിട്ടുള്ള
Invertebrates in the parasite ആണ് orthonectidയിൽ വരുന്ന organism. Example, Ropalura. Example is Ropalura. So you want, for your exam, what you have to keep in mind is you need to learn the classification, that is kingdom. Animalia is classified into 3 subkingdoms. Again, the classification of subkingdom into different phyla and all. After this is over, I will summarize at the end. So, subkingdom Mesozoa, there are 2 phylum. Phylum Orthonectida, parasitic forms are marine worms in the mollusk in the body character. Example, Ropalura. Coming to the characters of this worm, the Ropalura. They are microscopic worm-like animals. They look like worms, but they are microscopic forms. The body length, its maximum is 3000 μm or micrometer. Hope you know. μm means μm is equal to 10 raised to minus 6 ആണ്. μm is 10 raised to minus 6 meter. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 meter എന്ന് പറയുന്നത് 1 meterന്റെ 1 by 10 raised to 6 ഉള്ളൂ. μm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's very tiny, it's very small. So Ropalura, they are microscopic worm-like animals. Body length is less than 300 μm or micrometer. Then body without organs. Without organs. പ്രത്യേകിച്ച് organs ഒന്നുമില്ല. They don't have tissue or organs. It consists of outer layer of multiciliated cells. Outer layer of multiciliated cells, and the cilia help in locomotion of this organism. Then they enclose the inner mass of egg cells or sperm cells. So, Ropalura, microscopic, very small, outer layer of cells with cilia, inner layer of axial cells which are reproductive. Then, in some species, circular or longitudinal muscles are present beneath the epidermis. Only in very few organisms or very few species of Ropalura, you can see actually strands or bands of muscles can be seen. Then parenchymal cells are absent. Locomotion is with cilia and the somatic cells. Then fertilization takes place outside the host. The fertilization takes place, or they show external fertilization, means the gametes will be released outside the body of the organism. Then most species are gonochoristic or gonochoric. Most of the species of Ropalurans are gonochoric or gonochoristic. Gonochoric means separate male and individuals will be present. Gonochorism അല്ലെങ്കിൽ gonochoric എന്ന് വെച്ചാൽ separate male organism കാണും, female organism കാണും. അല്ലേ? Peacock എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Male. Peahen എന്ന് വെച്ചാൽ female. അതുപോലെ ഇതിൽ Ropalurയിൽ male Ropaluraയും ഉണ്ട്, female Ropaluraയും ഉണ്ട്. Then they are gonochoric. Gonochorism ചോദിക്കും 1 markന്. What is gonochoric condition? Means both male and female organisms are there. Separate male and female individuals occur. Now, within the host tissue, the larvae lose their ciliated cell. ഇത് പാരസൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതിന്റെ ബോഡിയിൽ? മൊളസ്കിന്റെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ wormsന്റെ ബോഡിയിൽ they survive as parasites. And the host tissue, the larva lose their ciliated cells and forms asymmetrical structure with multinucleate or syncytial amoeba-like individuals called plasmodia. In the body, in this picture you can see പുറത്തുള്ള cells അല്ലെങ്കിൽ somatic cells എല്ലാം തന്നെയും cilia കാണാം. അകത്ത് egg cells അല്ലെങ്കിൽ in the other organism you can see the sperm cells. ഇതാണ് Ropalura എന്ന് പറയുന്നത്. Now, so Ropalura is endoparasite. Females are larger than the males. Then the body of female is filled with mass of eggs
body of male is filled with sperms. The fertilization takes place outside the body of the host, and the zygote develops into a ciliated larva. Now, next is phylum. രണ്ട് phylum ഉണ്ട്. അതിൽ അടുത്ത phylum ആണ് phylum Rhombozoa or Dicymida. Phylum Rhombozoa or Dicymida. Dicymida. Rhombophylum Rhombozoa or phylum Dicymida. Coming to the habitat, they are found in the nephridia or the nephridia excretory organs. They are found in the nephridia of mollusks like cuttlefish, octopus, etc. And obtain nourishment from the host urine. Host in the body nephridia. Nephridia are kidney-like structures. Mammals kidney and the lower organs they have structures called nephridia for excretion. So lower invertebrates in the nephridia urine nutrients rhombozoans. Now coming to the general characters or coming to the common features of these animals, the adult dicymid is called a nematogen. Adult dicymid they are called nematogens and is almost 0.5 to 7 mm long. They are a little more bigger in size. Compared to Rhopalura, they are a little more bigger in size. So the adult dicymid is called nematogen. The adult dicymid is called nematogen and the body composed of, this is a picture, adult is a nematogen, it's almost 0.5 to 7 mm long. And the outer body layer composed of 20 to 30 ciliated cells and it encloses us elongated axial cells. Agatha axial cells under Porame, 20 cell under Baki Porcha cell almost 20 cell total. May I ask you a question? You can put the answer in the chat box. How many cells in total is present in the body of a mesozoan? Total how many cells are present in the body of mesozoa? How many cells are present in mesozoa? You can put the answer in the chat box. Then the body is coming to the about this dicymida is very small. Outer body layer consists of 20 to 30 ciliated cells. Then to the anterior cells help for attachment within the host cells. The anterior region cells. This is the anterior region. Yeah, most of you have come with the right answers. Alina, Sajan, Reema, Mariam, Alex, Jyotima, Mary, Aditi, Nair, Parvati, AS. 50 cells. Pravi, Mekha, Arya, SR. Correct. It is 50 cells. But 50 cells, 30 cells almost 20 cells. So anterior cells help for attachment within the host cells. Then self-fertilization is very common. Self-fertilization is very common, and after fertilization, a larval form is present. After fertilization, a larva is formed, and that is called infusoriform larvae.
റോംബോസോവൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസിമീഡ, ഫൈലം റോംബോസോവ ഓർ ഫൈലം ഡൈസിമീഡ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ്, there are they are the animals which are parasitic or endoparasite in the body of cephalopod mollusks such as cuttlefish and octopus. ഇനി adult ഡൈസിമിഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെമാറ്റോജൻ. Adult dicimid is called nematogen and it is almost 0.5 to 7 millimeter long. Body composed of less than 30 cells. Outer body layer composed of 20 to 30 ciliated cells that enclose a single to several elongated axial cells. Body ക്ക് അകത്ത് ഉള്ള cells elongated ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ it is have a body plan like this. പുറമേ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഗാനിസം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുറമേ കുറേ സെൽസ് കാണാം. ഇതൊരു ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ. ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഒരു 20-30 സെല്ലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അകത്തുള്ള ആക്സിയൽ സെൽസ് എന്താണ്, ട്യൂബ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും. അത് ഒരു 1 or 2 അല്ലെ 3 എണ്ണമേ കാണുള്ളൂ ആക്സിയൽ സെൽസ്. സൊമാറ്റിക് സെൽസ് 20 to 30 അകത്ത് 1, 2, 3 സെല്ല് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇലോങ്കേറ്റഡ് സെൽ and the larval form is infusoriform larva. The larval form is infusoriform larva. ചോദിക്കും ലാർവയുടെ പേര്, റോംബോസോവയുടെ ലാർവയുടെ പേര് infusoriform larva. Anterior cells help in attachment, fertilization. After fertilization, develops the zygote. Now let's see the phylogeny of Mesozoa. Mesozoa consists of, അല്ലെങ്കിൽ റോംബോസോവ അല്ല, മീസോസോവയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് phylum we learned, that is phylum Orthonectida and phylum Rhombozoa. Coming to the Mesozoa consists of actually very simple organism. Mesozoa എന്ന് പറയുന്നത് simple organism ആണ്. ആകെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 50 സെല്ലേ കാണുള്ളൂ. They are very simple organism and it is the phylogenetic relationship with other phyla or other kingdom is still very unclear, and it is considered to be a connecting link between Protista and true Metazoa. പ്രോട്ടിസ്റ്റയും മെറ്റാസോവയുടെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് മീസോസോവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ്. പ്രോട്ടിസ്റ്റയുമായിട്ടുള്ള സാമ്യം എന്തൊക്കെയാണ്? സീലിയ. It is considered to be the connecting link. They are considered to be, Mesozoans are considered to be the connecting link between, they are considered to be the connecting link between Protista and Metazoa. മെറ്റാസോവയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് മീസോസോവയെ പറയുന്നത്. ഇനി സോ വെൻ യു സേ ഓർഗാനിസം ഇസ് എ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും സ്വഭാവം അവരിൽ കാണും. സോ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ജീവിക്കുക ഓർഗാനിസത്തിന് കാണാം. കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടിസ്റ്റയുടെ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട്, മെറ്റാസോവയുടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രോട്ടിസ്റ്റിക് characters. The protistic characters are presence of cilia. ഇല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചു പാരമീഷ്യം, ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ്. പാരമീഷ്യത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ സീലിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോട്ടിസ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ പ്രോട്ടിസ്റ്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ക്യാരക്ടറായ സീലിയ ഉണ്ട്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും. അതിനെയാണ് കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ characters of Protista: 1. Presence of cilia. 2. Presence of somatic and reproductive cells. ഇവിടെ എന്താണ്, സൊമാറ്റിക് സെൽസ് പുറമേയും ആക്സിയൽ സെൽസ് അകത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് വോൾവോക്സ്. ഇല്ലേ, യൂഗ്ലീന കൂടിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കോളനിയാണ് വോൾവോക്സ്. വോൾവോക്സിലും അതുപോലെ പെരിഫറിയിലുള്ള സെൽസിനെല്ലാം ഫ്ലജെല്ലം കാണും. അകത്തോട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് cells such as somatic and
reproductive cell. അതും ഒരു protist character ആണ്. അടുത്ത character എന്ന് പറയുന്നത് the cluster is the cluster of reproductive cells are located inside. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ can you name the you can put the answer in the chat box. Name the reproductive cell. I said there are two types of cells. Name the reproductive cells. You can put the answer in your chat box. The reproductive cells. So, protistയുടെ character എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് presence of cilia, രണ്ട് presence of two types of cells, that is somatic and reproductive cells. Third character, the reproductive cells are located inside. അകത്താണ്, ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ അകത്താണ് reproductive cells കാണുന്നത്. Very good. Alina Sajan has given the right answer. Axial cells. So, axial cell ഉണ്ട്, somatic cells ഉണ്ട്. Outer layer of cells possess the capacity of intracellular digestion. പെരിഫറിയിലുള്ള somatic cell എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതിനെയാണ് somatic cells എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറമേ ഉള്ള somatic cells ലോക്കോമോഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അകത്തുള്ള സെൽസ് ആയ ആക്സിയൽ സെൽസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. വെരി ഗുഡ്. Many people has come with the right answer. Alina, Reema, Pooja Lakshmi, Parvati, Jyoti, Pravi and Megha Santosh. Axial cells are reproductive cells. Somatic cells are peripheral layer of cells with cilia. Then it has got a complex life cycle. That means it shows alternation of generation. Sexual and asexual phases alternate. That is a character of protist again. So protist ഇത്രയും characters ആണ് അത് പ്രോട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് സീലിയ, രണ്ട് സൊമാറ്റിക് സെൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം സെല്ലുള്ളത്, മൂന്ന് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ്. ഇവിടെ എന്താണ്, ആക്സിയൽ സെൽസ് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ്, അത് അകത്താണ് കാണുന്നത്. ദെൻ fourth is it has the capacity, outer cell has the capacity of intracellular digestion. Then another character is it has got a complex life cycle. Then affinities with phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes ആയിട്ട് സാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are no anatomically വലിയ similarity ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ they show a cephalization like structure. Platyhelminthes മുതലാണ് cephalization start ചെയ്യുന്നത്. So they show some similarity like ഇത് ഈ നമ്മുടെ റോംബോസ് ഡൈസിമിഡായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈസിമിഡയുടെ ഒരു റീജിയനിൽ ഹെഡ് ലൈക്ക് ഒരു റീജിയൻ, ഈ ഓർഗൻസിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഹെഡ് പോലത്തെ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം. Head like region is there with this cilia and also there's only slight similarities, and that too in the case of the Meracidium larva. You might have learned the Meracidium larva in liver fluke and all. In life cycle you might have learned. അപ്പോൾ Meracidium larva എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വോംസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു ലാവൽ ഫോം ആണ്. അപ്പം മെറാസിഡിയുമായിട്ട് സാമ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡൈസിമിഡ. These are the affinities of Mesozoa with Protista and Platyhelminthes. So with this, I hope it's clear for you, and because you have answered some 2 questions which I answered. Hope it's clear. So with this, I conclude today's session. Thank you for your listening.